ඒ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. Tonight, wholesale changes. President Gotabaya Rajapaksa hits home the need for a complete overhaul of Sri Lanka's education system. Essential that the education system becomes student-centric. Love those who can afford to pay for private education. Reverse the brain drain. Ranjan's cash. The drama of audio recordings continues to unfold, with former Director General of the Bribery Commission at the other end of the line. Was it a mistake? US, Canada, UK and Australia point the finger at Iran over Ukrainian plane crash in Tehran. That the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. That Ukrainian International Airlines flight was shot down by an Iranian surface-to-air missile. All that and much more coming up on First at 9, this Friday the 10th of January 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Let's start with your local stories. President Gotabaya Rajapaksa emphasizes on the need to transform the country's examination-centric education system into a student-centric system, paving way to a healthy, stress-free and well-rounded individuals. While stressing upon protecting free education, the President highlights the importance, that is, of allowing private education in the country, which in turn will help reduce outflow of foreign reserves and reverse brain drain. His remarks came during a convocation ceremony of the Kothalawala Defence University today. The annual graduation ceremony of Sir John Kothalawala University was held under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa at the BMICH today. Education system is unfortunately today an exam-centric one. It is biased towards narrowing students' opportunities for higher learning instead of expanding them. Their future is effectively determined by their results at national level examinations because only a small proportion of students who sit for these exams continue on to higher studies. Parental pressure and social pressure on these children is immense. This results in large number of children losing out on many opportunities to develop themselves in other ways. The current education system and education culture militate against the development of healthy, stress-free, well-rounded individuals who can think and learn for themselves and contribute positively to the society. It is important to remember that all children are not alike. Unfortunately, all too often, schools and parents force their children to pursue fields of study that the children themselves are not interested in. To prevent this, it is essential that the education system becomes truly student-centric. We cannot allow them to become lost because of the limitations of the system. We must broaden the opportunities available for further education through both the state education system as well as through the private sector. More use must be made of the existing capacities of the state universities, and more investments need to be made to upgrade their infrastructure. Lack of government resources should not be an inhibiting factor
in achieving the broadening of tertiary education options. Private universities and educational institutions can fulfill a part of the need if such institutions can provide qualifications at a high standards of quality and recognition. It will be to everybody's benefit. While free education has had a truly transformative impact on Sri Lanka and must always be protected, it is important to allow those who can afford to pay for private education. This will not only help reduce significant outflows of our foreign reserves, but even more importantly, it will retain more smart young people in the country. For Sri Lanka to rapidly develop, it is necessary for us to reverse the brain drain. If the government as well as the private sector can ensure the high standard of education is provided by local universities, it may even be possible for us to start attracting international students and convert the higher education sector into a foreign exchange earner for this country. We will work hard to ensure that the desired uplift in quality and effectiveness of the education sector take place. I invite all stakeholders in the education sector to work together with us in a positive spirit so that we can achieve these reforms for the betterment of our future generations and our Sri Lanka. Now the government has decided to pay the outstanding Mahapula scholarships money and the bursary for the months of November and December by next Monday. The decision came as a result of a discussion a group of protesting university students had with officials of the Presidential Secretariat and the Ministry of Higher Education after they were given unhindered access to the President's office upon directives of the head of state. A number of university students launched a protest march yesterday and made their way towards the Presidential Secretariat, making 6 demands including an increase in Mahapula scholarship grants. Upon receiving information regarding the protest, President Gotabaya Rajapaksa instructed security officials to allow the university students into the President's office without any hindrance. Even though the President and his secretary were out on a prior engagement, the head of state had instructed his additional secretary and officials of the Higher Education Ministry to hold discussions with the students. The discussion was attended by officials including the additional secretary to the President, secretary to the Ministry of Higher Education and the chairman of the University Grants Commission. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දීලා තිබුණා ලේකම්තුමාත් කතා කරා මේ කාරණාව පිළිබඳව අලුත් විදියට බලන්න ඕනේ කියලා. නැත්නම් ඔබතුමාලගේ අත්දැකීම් ඇතිනේ මේ වගේ යෝජනාවක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ එනකොට මේ වගේ ප්‍රතිචාරයක් මීට හිත ලැබිලා නැහැනේ අපේ අත්දැකීම් වල හැටියට. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම සුබවාදී විදියට ජනාධිපතිතුමා මේ සිද්ධි විසඳන්න ඕනේ කියන දැක්මෙන් බලනවා ලේකම්තුමා ඒක තමයි කතා කරලා උපදෙස් දීලා මේ සාකච්ඡාව මේ විදිහට පවත්වන්න අපිට උපදෙස් දුන්නේ. Upon conveying the President's secretary the demands of the students, relevant officials were given instructions. Accordingly, the outstanding Mahapula scholarships money and bursary for the months of November and December was decided to be paid next Monday. Attention was also drawn to bringing immediate solutions to other demands, including granting scholarships money to students who have not met the requirement of 80% attendance, bringing Mahapula and bursary allowances to equal levels, increasing the parents' income threshold when granting scholarships to 700,000 rupees, and issues related to the Sabaragamu University. It was also proposed during the meeting to hold discussions once a month or once every 2 weeks on issues affecting the students based on their requirements. After the discussions, the students peacefully dispersed. There is no respite from MP Ranjanramanayake's audio recordings, which continue to surface. The latest features a conversation between the UNP parliamentarian and former Director General of the Commission to investigate allegations of bribery or corruption, Dilrukshidas Wickramasinghe. The audio recording was released to media by the organisation Sinhala today. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඔබතුමාට. එසේ වේවා මැතිණිය කොහමද? හොඳින් ඉන්නවා ඔබතුමා කොහමද? අනේ හොඳින් ඉන්න මැඩම්. Yes. අනේ දැන් සන්ඩේ ටයිම්ස් එකෙන් මේ ආවා ආටිකල් එකක් කරන්න. සුල්පි කියන එයා ඇහුවා අර මම කම්ප්ලේන්ට් එකක් දැම්මනේ මේ රංග බණ්ඩාර බ්‍රයිබ් එක යාට බ්‍රයිබ් කරන්න try කරන්නේ. ඒ කේස් එක දැන් මොකද ඒකට වෙන්නේ කියලා.
ඒතකොට මම කිව්වා ඉස්සර හිටියා කිව්වා ඩිරෙක්ටර් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කෙනෙක් දිල්ලුක් ශ්‍රීක්‍රමසිංහ කියලා. එයා ඉන්න කාලේ ඔය වගේ දෙයක් වුණා නම් අපිට ගෙවල් වල ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිව්වා. එයා මෙතන කියනවා කිව්වා ඔෆිසර්ස්ලා. අනිවාර්යෙන්ම මේ මම ඔබතුමීට ආයෙ ටක් ගාලා ගන්නද? හොඳයි. ඕකේ. මට මේක සරත් ජයමාන්ට මම කෝල් එකක් දුන්නා මම ආයෙ ටක් ගාලා ගන්නවා මේක අරගෙන. හොඳයි. ඕම කතා කරන්න මැදම් මේ ඊට පස්සේ මම කිව්වා දැන් මේ ඉස්සරම අපි මම රෑ 10 මාට දවසක් නිකන් බලන්න ගියා මෙතන බලද්දි දිල්ලුක් ශ්‍රීක්‍රමසිංහ උඩේ ඉඳන් මට කෑ ගහලා බැන්න කිව්වා කවුද අපේ දේවල් හොයන්න කියලා. ඉතින් නමුත් මම කිව්වා මම හරි සන්තෝෂෙන් ගෙදර මේගොල්ලෝ රෑ 10 මාරකනුත් වැඩ කියලා. දැන් මේ සරජයමාන මහත්තයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා කිව්වා. මං කිව්වා දිල්ලුක් ශ්‍රීක්‍රමසිංහ දාපු නඩු ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා කියලා. මං හෙව්වා මොකටද මුන්ට පච්චවන්නේ? මෙයා නඩු ඉල්ලා අස්කර ගන්න. මම කිව්වා අපිට පාරේ බහලා යන්න බෑ මේ ප්‍රයිමරි කමිෂන් එකේ වැඩේ හින්දා. මම කිව්වා ඇත්තටම මැතිනිය කියන්නේ හරිම කලකිරනවා. එතකොට මේ මම කිව්වා සජින් වාස් ගුණවර්ධන ඇවිල්ලා මෙතන හම්බෙන්න මම. ඔව්. what? මට කෝල් එකක් දෙන්න යපුණා කියන්නේ කියලා අහලා හොඳට. එතකොට මේ මම දැන් සරජයමාන මට ඊළඟ ලයින් එක කතා කරනවා. මොකද්ද මැතිනිය කියන්නේ මෙතන වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? අනේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මුකුත්. මට නම් දන්නේ නැහැ. අපිත් ඉතින් පත්තරවලනේ කියවන්නේ. ඔව්. දැන් මෙයා ඔයා කතා කරලා මේක මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. අල්ලස් පරතේ 19 පගන්තිය ඇත්තේ අල්ලස්ම වැරදක් නම් ටෙලිෆෝන් එකේ කෝල් එකක් දීලා තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් එකෙන් එයා දීලා තියෙනවා. ටේප් රෙකෝඩර් එක ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට් සාක්ෂියක් නේ. ඔව්. ඒ ඩිරෙක්ට් සාක්ෂියක් නම් ඇයි ඒකට නඩු දාලා නැති කියන එක පැහැදිලි කරන්න කියන එක විතරක් අහන්න එච්චරයි. මෙයා කියනවා මේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් බෑ මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ එහෙම කියලා ඩ්‍රැග් කරනවා. අනිත් එක මට ඇතුලෙන් කිව්වා මෙන්නා මේ ඊට පස්සේ කිව්වලු මේ ඔෆිසර්ස්ලා මට කිව්වා කතා කරලා ඇතුලේ ඉන්නවනේ අපේ යාළුවෝ. අයියෝ මේ ආණ්ඩු මාරු වෙනවා. උඹලා නිකන් ලෙඩ දාගන්න එපා කියලා මතයක් ඇවවලු ඇතුලේ. ඇත්තට my god මේ හැබැයි මෙහෙම එකක් කරා දැන් ඔයා කම්ප්ලේන් එකක් දැම්මනේ. ඔව්. ඔයා කම්ප්ලේන් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතුරු ටික යාට තියෙන්නේ මේ ඔයා එතනට ගිහිලා කම්ප්ලේන් එක දැම්මා. දැන් එතන ආපහු ඔයාව ගෙනල්ලා ගෙන්නන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා නෙමෙයි හොරා. ඔයා නෙමෙයි පගාගත්තේ. මම මෙයාට කතා කරලා ඔයා ෆෝන් එක උස්සන්න මම මෙයාට කතා කරලා වඩ ගන්න. හරි. Okay. Now moving on with other stories, top US diplomat Alice G. Wells is set to visit Sri Lanka in the coming week. Principal Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs will be in Colombo from January 13th to the 14th. The US envoy will meet with senior government officials and members of civil society to discuss a range of bilateral and regional issues, including shared interests in the free and open Indo-Pacific region that fosters prosperity, democracy, justice and human rights. The US Embassy in Colombo said that Wells will also visit India and Pakistan after concluding the Sri Lanka leg of her visit to South Asia. US President Donald Trump's point person for South and Asian countries is expected to be in New Delhi from January 15th to the 18th, and she'll be in Islamabad from the 19th to the 22nd. There is more news on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Two of AdaDerana's very own, Indivari Ammuwatha and K.C. Saranga, are in Manila to acknowledge their nominations at the 24th Asian Television Awards, the pinnacle of felicitation in Asian broadcast worked off in the Philippines. Ammuwatha's current affairs program at Hyde Park is nominated in the Best Talk Show category, while Kargil's Heroes, a production directed by Saranga, is up for the Best Branded Content. Considered as Asian TV's most celebrated and prestigious gathering of industry professionals, the Asian Television Awards has had recognized Asia's top actors, directors, producers, presenters and TV networks since its founding in Singapore in 1996. The Asian Television Awards got underway in all its glamour this evening, attended by prominent television program hosts, producers, filmmakers, actors, directors and other industry executives. This year's edition is worked off in the Philippines at the Newport Performing Arts Theatre of Resorts World Manila in Pasay City.
The annual event that honours performance, programming and production excellence and best practices in the Asian television industry has an added interest for Sri Lanka and TV Derana in particular, with AdaDerana's General Manager of Current Affairs KC Saranga and Head of English News and Assistant General Manager of AdaDerana English Indivari Amuatha being nominated for awards in 2 separate categories. Indivari Amuatha's talk show At Hyde Park is nominated for the Best Talk Show Award in the Asian region. The marquee current affairs program has hosted an array of distinguished persons, including diplomats, policymakers, entrepreneurs, security experts, and various other trailblazers. Would you put your money in Sri Lanka? Definitely. Jasmine Sukha says 75,000 civilians were killed. This is a senior UN official peddling absolute lies, and I find that extraordinary. The current affairs programme at Hyde Park on AdaDerana 24 is in good company, as India's CNN News 18's Off Centre, an interview with Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad by CBS-CBN of the Philippines, Political Capital by One News also of the Philippines, India's Star World's Coffee with Karan, and Finishers by NBA Asia of Hong Kong are nominated in the same category. While Kargil's Heroes, a production directed by AdaDerana's KC Saranga, is also in contention for an award at the prestigious felicitation ceremony in Manila. The production is nominated in the Best Branded Content category amongst some of the best branded content productions in Asia. The documentary depicts the lives of the farming community of Sri Lanka and gives an insight into their daily struggle. Former Deputy Speaker of the United Kingdom's House of Commons, Lord Ness, reminds the United Kingdom of a great opportunity to establish a trade relationship with Sri Lanka in the wake of Gotabaya Rajapaksa being elected as the President. Addressing the House of Lords recently, Lord Nesby expressed belief that the United Nations Human Rights Council would withdraw its resolutions against the government this year, while calling the UK to place trust in Sri Lanka's newly appointed President. We've now got 2 new leaders, one here in the UK with drive and determination and commitment. And you've got almost an identical philosophy in the new elected Gotabaya Rajapaksa, a man of proven leadership, ability with an agenda to keep the peace, to keep an inclusive policy for minorities, etc. I see huge opportunities for trade. My noble friend Lord Sake raised some of them. I concur with that. There is a huge opportunity, but only if the UNHCR project is wound up. So I'd say to this House and to my noble friend on the front bench, this year's the year for the UK to have faith in Sri Lanka and its newly elected executive president. Now, the United National Party is still up in arms about under which leader the party will face the looming general election. Although the party's parliamentary group met last evening to hammer out the relevant issues in hope of arriving at a conclusion in this regard, they will have to wait until next week with another meeting planned for Thursday, where the party is expected to arrive at a final consensus. The UNP parliamentary group met last evening with the patronage of party leader MP Ranil Wickremesinghe and opposition leader Sajith Premadasa. It was worked off at party headquarters Sirikota to discuss the party leadership. ඉතා සාර්ථකයි පක්ෂය එකමුතු වෙලා වැඩ කරන්න අපි තීරණය කරා ආයි ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා හම්බ වෙලා අන්තිම තීරණයක් බ්‍රහස්පතින්දාට තමයි අවසන් තීන්දුවක් ගන්නෙ අදට විශේෂයෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අගමැති අපේක්ෂක හැටියට පත් කරන්න කියලා යෝජනා වුණා ඒවා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මතයක් තිබුණා ඒ සම්බන්ධයෙන් නමුත් බ්‍රහස්පතින්දා නැවත හමු වෙලා පක්ෂ නායකත්වය ගැන සාකච්ඡා කරන්න තීන්දුව වුණා බ්‍රහස්පතින්දා එනකොට මේකට විසඳුමක් ලැබුණ නැත්නම් ඉතින් අපේ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු බහුතරයක් මම විශ්වාස කරනවා මං ඉන්න ස්ථාවරේ ඉන්න බහුතරයක් ඉන්නවා එතුමාලා මොකක්ද විකල්ප මාර්ගයක් අනුගමනය කරයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ පක්ෂයේ බහුතරයට කන් දෙන්නේ නැත්නම් අපිට වෙන තීන්දුවක් ගන්න වෙයි. ඉතින් මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන්ම මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ආදී යෝජනා කරා කරු ජයසූරිය මහත්මයාට එතුමාට වගකීමක් දෙන්න ඕනේ. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වගකීමක් නොදෙන්න අපි කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. නමුත් අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශයක් කරනවා බ්‍රහස්පතින්දාදී මේකට තීන්දුවක් ගත්තේ නැත්නම් මම නම් පෞද්ගලිකව තීන්දුවක් ගන්නවා. ඔබතුමාලා යෝජනාව නම් මොනවාද? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කරු ජයසූරිය මහත්මයා තමයි යෝජනාව උනේ විශේෂයෙන්ම. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් නායකයෙක් ඉන්නවා. ඔබතුමාලා මහමැතිවරණයට තරඟ කරන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන්ද? මං ඉන්නේ ස්ථාවරේ.
අපේ අගමැති අපේක්ෂකයා විතරක් නෙවෙයි පක්ෂ නායකත්වය පක්ෂ අලුත් ප්‍රතිපත්තිය මතවාදය සහ අලුත් වැඩපිළිවෙල බ්‍රහස්පතින්දායින් පස්සේ අපි සන්නද්ධ වෙලා වැඩ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කරාද මන්ත්‍රීතුමා? නෑ නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කරේ නෑ. විශේෂයෙන්ම අදහස් දැක්ුවේ කරු ජයසූරිය මැතිතුමාටත් ඒ නායකත්ව මණ්ඩලයක් හෝ එහෙම නැත්නම් සන්දානයක් හදලා ඒකේ නායකත්වය එහෙම නැත්නම් මේ සියලුම පක්ෂවල සන්දානයේ නායකත්වය ඔහු මාර්ගයෙන්ුත් ඒ වගේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාටත් ඒ කාර්යභාරයත් ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් මේ තුන් කට්ටුවම එකතු වෙලා පක්ෂය නැත්නම් ඊළඟ ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක තමයි ගොඩක් අය අදහස් වුණේ. ඒ වගේම තවත් පරස්පර මතක් තිබුණා. මේ කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න එන බ්‍රහස්පතින්දා රැස්වීමට තීරණය කරා. ලබන බ්‍රහස්පතින්දා මේකේ අවසාන තීරණයකට එන්න බැරි වුණොත් මේ මොකද වෙන්නේ? මම හිතනවා බොහෝ විට ලබන බ්‍රහස්පතින්දා අවසාන තීරණයකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Now, the aerospace company Boeing, who are currently in desperate need of restoring customer and investor trust, may have in fact done the opposite by releasing hundreds of redacted messages containing internal communications between employees of the company. One message described the Boeing 737 MAX, a plane that was involved in 2 separate crashes last year, as being designed by clowns who in turn are supervised by monkeys. In another message, 2 employees agreed that they wouldn't risk putting their families on a Boeing MAX simulator-trained aircraft. US House Transportation Committee Chairman, who has been investigating the 737 MAX, said the communications also show a coordinated effort dating back to the earliest days of the 737 MAX program to conceal critical information from regulators and the public. Boeing said that the messages are completely unacceptable and do not reflect the company, while the Federal Aviation Administration stated that any potential safety deficiencies identified in the documents have been addressed. We take a look at what's happening around the world on the other side of this break. Stay tuned. The US House of Representatives, meanwhile, has approved a resolution seeking to limit President Donald Trump's ability to make war on Iran. The measure passed the Democratic-run chamber but faces an uphill climb in the Republican-held Senate. It aims to mandate congressional approval for any conflict with Iran, except in cases of an imminent attack against the United States. Neither the US nor Iran has declared plans for further military action. India's Supreme Court has ordered authorities to review the suspension of internet in the region of Kashmir within a week. Prime Minister Narendra Modi stripped Kashmir of its autonomy and imposed the internet shutdown in August of last year in order to prevent violence caused by separatists. The region of Kashmir has not had access to the internet for more than 150 days, which is India's longest shutdown of this nature. An Indian judge said the complete curb on internet must be considered by the state only as an extraordinary measure, adding that access to the internet was part of the right to freedom of speech and expression guaranteed by the Constitution. Now, the third and final T20 international between India and Sri Lanka is currently underway at the Maharashtra Cricket Stadium in India. Being elected to bat first, India scored 201 runs for the loss of 6 wickets, with both openers KL Rahul and Shikhar Dhawan scoring half-centuries. Lakshan Sandakan bagged 3 wickets for Sri Lanka, giving away 35 runs. In response, Sri Lanka are currently on 48 runs for the loss of 4 wickets. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.